দর্শক আমন্ত্রণ আনন্দে আনন্দে ইংলিশ শিক্ষার অনুষ্ঠান English4U তে RTV এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ আয়োজনে ইংলিশ শিক্ষার অনুষ্ঠানে আমি আছি অর্ণবন্তু। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশি স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের সাথে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা ও ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব। আজকে আমরা এসেছি ঢাকার রামপুরায় অবস্থিত একরামুন্নেসা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। এখানে আমরা কয়েকজন শিক্ষার্থীদের সাথে ইংরেজি ভাষার চর্চা নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমে চলুন দেখে আসি এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এই স্কুল নিয়ে কী তথ্য দেন। আসসালামু আলাইকুম, আমি হুসনিয়ারা, প্রধান শিক্ষক, রামপুরা একরামুন্নেসা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। 1969 সালে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়ে আসছে এবং এই প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা 1400-র মতো। 2008 সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানে শতভাগ পাসসহ জিপিএর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমার এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা জিপিএ প্রাপ্ত প্রত্যেকটা শিক্ষার্থী প্রতি বছর এখান থেকে কমপক্ষে 10-12 জন শিক্ষার্থী বুয়েট, ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং মেডিকেল সহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে চান্স পেয়ে আসছে। যেহেতু এটা অনেক পুরানো প্রতিষ্ঠান, সেই কারণে এই প্রতিষ্ঠান থেকে পাশকৃত শিক্ষার্থীরা সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বশীল জায়গায় কাজ করে সরকারকে সহযোগিতা করে আসছেন। এছাড়া বর্তমান যে শিক্ষার্থীরা আছে এরা বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে জড়িত রাখার জন্য ব্যস্ত রাখি। আমার সহকর্মী যারা আছেন, শিক্ষক মণ্ডলী, আমার পরিচালনা পর্ষদ, এরা যথেষ্ট সুনাম এবং দক্ষতার সাথে এই বিদ্যালয়টাকে পরিচালনা করে আসছেন। আমি যখন যেটা তাদের কাছে চাহিদা মাফিক চাই, তারা এটা আমাকে সেই সুযোগটা দিয়ে থাকেন এবং আমার শিক্ষকরা যথেষ্ট পরিশ্রমী, যার কারণে বর্তমান আমার শিক্ষার্থীদের আগের তুলনায় জিপিএর সংখ্যা যথেষ্ট বেড়েছে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত, যেমন বিজ্ঞান মেলা করে থাকে ওরা, তারপরে গার্লস গাইড, রেড ক্রিসেন্ট, এসব সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। রামপুরা একরামুন্নেসা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি 6 তলা একটা বিল্ডিং, 5 তলা, 4 তলা, মোট 3টা বিল্ডিং আছে এবং সামনে সুপ্রশস্ত খেলার মাঠ আছে, যেখানে শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা করে। এবং প্রতি বছর আমরা 26শে মার্চে শিক্ষার্থীদের দিয়ে, মেয়েদের দিয়ে ক্রিকেট খেলায় আমরা চ্যাম্পিয়ন অর্জন করেছি আমাদের এই থানার মধ্যে। আমার মেয়েরা ক্রিকেট খেলায় খুব পারদর্শী। আউটডোর যে সমস্ত খেলাগুলি ওরা প্রত্যেকটা খেলায় অংশগ্রহণ করে এবং সেটা জেলা পর্যায়ে, বিভাগীয় পর্যায়ে ওরা সুনামের সাথে খেলে চলে আসছে। RTV এবং ভয়েস অফ আমেরিকা যৌথ উদ্যোগে করেছেন শিক্ষার্থীদের ইংলিশ বিষয়ে শেখানোর জন্য। এটাকে আমি সাধুবাদ জানাই যে এই উদ্যোগের কারণে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা অনেক উপকার পাবে, আমি এটা আশা করি। সত্যিই অনেক তথ্যমূলক কথা বলেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক। আমরা এখন এসেছি আজকের আমাদের ক্লাসরুমে। কেমন আছো তোমরা? আর আমাদের সাথে অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে আজকে আমার সাথে আছেন তিনি হচ্ছেন রামপুরা একরামুন্নেসা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের স্যার ওয়াহিদুজ্জামান স্যার। স্যার কেমন আছেন? ভালো, আপনি কেমন আছেন? ভালো। আপনাকে স্বাগতম আমাদের অনুষ্ঠানে। ধন্যবাদ। তোমরা কি জানো আমরা কি টপিকে কথা বলছি? জানো না? আচ্ছা, আমি একটু জানাই দিই। যেটা হচ্ছে কি, আমরা বেসিক্যালি একটা ভাষা নিয়ে কথা বলবো, যে ভাষাটা হচ্ছে ইংরেজি ভাষা, সবাই আমরা যেটা ইউজ করি প্রত্যহ লাইফে। সো দুটো ফর্ম্যাট আছে যে ফর্ম্যাটে পুরো বিশ্ব চলে, একটা ব্রিটিশ অ্যান্ড আমেরিকান। আমরা আজকে আমেরিকান যে ইংরেজি সিস্টেম, এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো। ভাষার সিস্টেমটা এটা কি, আমরা বেসিক কি জানবো, মানে কোনটা পার্থক্য কি, কীভাবে ব্রিটিশরা কথা বলে, কীভাবে আমেরিকানরা কথা বলে। সো আমরা আজকে আমেরিকান ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কথা বলবো। তোমরা কি আগ্রহী? ঠিক আছে, তাহলে আমরা শুরু করি। চলুন শুরুতে আমরা দেখে আসি ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি ভাষার উপর নির্মিত একটা তথ্যচিত্র, যেখানে আমরা আজকে দেখব আবহাওয়ার বর্ণনা কীভাবে দিতে হয়। চলুন দেখে আসি। Oh, hi everyone! Here in Washington, D.C., the weather changes often. One day is cold and windy, but the next day is warm and sunny. So every day I check the forecast. Hello, phone. What is today's temperature? Today it is 18 degrees. 18 degrees? That is cold. 18 degrees Celsius. Oh, Celsius. That is 65 degrees Fahrenheit. That's warm. Yes, Anna, it is warm. Excuse me, phone. Is it windy today? No, it is not windy today.
Is it windy today? No, it is not windy today. Is it sunny today? Yes, Anna, it is sunny. Excuse me, phone. Yes, Anna. Is it snowy today? No, Anna, it is not snowy. Thank you, phone. Today, the weather is warm and sunny. Great for seeing Washington, D.C. Is it sunny today? Yes, it is sunny. Phone, it is not warm and sunny. It is cold and windy and snowy. Anna, it is not cold, windy, or snowy. It is warm and sunny in Mexico City, Mexico. Oh, I see. Mexico. Washington weather changes often. Remember to check the forecast. The right forecast. Yes, Anna. Next time, remember to check Okay, the right thank you, forecast. phone. Goodbye, phone. Until next time. Yes, until next time. Oh, hi, everyone. Here in Washington, D.C., the weather changes often. One day is cold and windy, but the next day is warm and sunny. So every day I check the forecast. Hello, phone. What is today's temperature? Today, it is 18 degrees. 18 degrees? That is cold. 18 degrees Celsius. Oh, Celsius. That is 65 degrees Fahrenheit. That's warm. Yes, Anna, it is warm. Excuse me, phone. Is it windy today? No, it is not windy today. Is it sunny today? Yes, Anna, it is sunny. Excuse me, phone. Yes, Anna. Is it snowy today? No, Anna, it is not snowy. Thank you, phone. Today, the weather is warm and sunny. Great for seeing Washington, D.C. Phone, it is not warm and sunny. It is cold and windy and snowy. Anna, it is not cold, windy, or snowy. It is warm and sunny in Mexico City, Mexico. Oh, I see. Mexico. Washington weather changes often. Remember to check the forecast. The right forecast. Yes, Anna. Next time, remember to check the Okay, right thank you, forecast. phone. Goodbye, phone. Until next time. Yes, until next time. আমরা একটা ভিডিওতে দেখলাম যে একটা যে মহিলাটা আনা একটা টপিক নিয়ে কথা বলতেছিল। আমরা আবহাওয়া মানে যেটা ওয়েদার নিয়ে ওরা একটা ফোনের সাথে যে আমরা যেরকম সিরি থাকে আইফোনে বা অ্যান্ড্রয়েড যেরকম ওকে গুগল বলে, গুগল কথা বলে না, ওয়েদার নিয়ে জিজ্ঞেস করতেছিল। তো তোমরা কি নোটিস করলে এখানে যে উনি কিভাবে কথা বলতেছিল, এটা নিয়ে কোনো তোমাদের নোটিস আছে? তোমরা কি বুঝলা দেখে? আচ্ছা স্যার, যদি আপনার কিছু বলার থাকে আপনি বলতে পারেন। That means Anna, she is an American. She has talked about the weather of Washington, D.C. and we hear it. So, my question is that, what are you learning from this talking and conversation? Do you know? Can you speak about this? She starts her talking about the weather of Washington, D.C. She said that, hello phone, what is the climate of Washington, D.C.? Phone says that the weather of or climate of Washington, D.C. is 65 degrees Celsius. Am I right? Do you know? Have you learned it? Now try to speak about this conversation. So
সো এটা একটা জাস্ট নর্মাল কনভারসেশন এবং পুরো ঘটনাটা হচ্ছে সে একটা ঘটনা জানতে চাইলো, এক জায়গার ওয়েদার জানতে চাইলো, শেষে শুনে এটা হচ্ছে মেক্সিকোর ওয়েদার। এবং পুরো জিনিসটার থেকে আমরা এটুকুই নোটিস করতে পারি সে কীভাবে কথা বলছে, সে তার উচ্চারণটা কী ছিল এবং কোন জায়গায় কীভাবে করে আমরা রেগুলার লাইফে যা শুনি এটার সাথে মিল আছে কিনা, নাকি কোনো কিছু নতুন মনে হচ্ছে তোমার, এগুলো জাস্ট শোনা। আর বেসিক এর বাইরে কিছু নেই এই ভিডিওতে। ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে এই মুহূর্তে আমরা নিব একটা ছোট্ট ব্রেক, ফিরে আসছি কিছুক্ষণ পর। বিরতির পর ফিরে এলাম আমরা আবার। ওকে, তাহলে আমরা আরেকটা ভিডিও দেখবো এখন। সেকেন্ড ভিডিওতে দেখবো আমরা ইউএসএতে ওরা রেগুলার লাইফে কীভাবে নিজেরা কথা বলে, এবং কথা বলার সময় তোমরা নোটিস করবা যে ভিডিওতে দেখতে পাবা যে ওরা কীভাবে বুঝায় একজন একজনকে বা কীভাবে কথা বলে। চলো আমরা দেখে আসি সেকেন্ড ভিডিওটা। Hello, I'm John Russell. Imagine you are visiting the United States. Perhaps you see major cities like New York, Los Angeles, Las Vegas. Perhaps you see places like Mount Rainier, Mount Rushmore, Central Park. In terms of pronunciation, there is something common to all of these place names. No, I'm not talking about vowels and consonants. I'm talking about word stress, saying a word louder or in a higher pitch. In previous pronunciation videos, we explored word stress in terms of phrasal nouns, phrasal verbs, even abbreviations. But there are certain ways that Americans pronounce place names too. In general, Americans place more stress on the last word of a place name. What would happen if the stress were placed on the first word? It might sound something like this: New York. New York. Such a pronunciation might sound a little unusual or different to an American. But how does the place name sound when stress is placed on the last word? New York. New York. Listen again to some famous American place names. Note how I stress the last word of the name. Los Angeles, Las Vegas, Mount Rainier, Mount Rushmore, Mount Rushmore, Central Park, Central Park. That's all for today. Keep up the good work. এখানে একটা জিনিস বলছে, স্ট্রেস শব্দটা। স্ট্রেস মানে কি জানো? স্ট্রেস মানে হচ্ছে কি চাপ দেওয়া। কথার মধ্যে আমরা কোন শব্দে জোর দিচ্ছি, বা সহজ বাংলায় হচ্ছে জোর দেওয়া। তো আমরা কোনো নাম উচ্চারণ করার সময় কখনো বা কোনো লাইনে কোন একটা শব্দতে আমরা তো জোর দিই। আমাদের বাংলা ভাষার একটা সিস্টেম আছে, তো এরকম আমেরিকান ইংলিশের একটা সিস্টেম আছে। তো উনি যে ভদ্রলোক আমাদের এটা বুঝাচ্ছিল, সো উনি দেখালো আমেরিকান ল্যাঙ্গুয়েজে কোন কোন জায়গা বা জায়গার নাম বললে কোন শব্দে ওরা চাপ দেয়, প্রথমে না শেষে। ওরা কি দেখালো? প্রথম এবং শেষে। যেমন নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক বলছে, তাহলে মানে কি সেকেন্ড পোর্শনটাতে ওরা প্রেশার করছে কথা বলার সময়। সো এই জিনিসটা একদম সিম্পলি ওরা জায়গার নামের ক্ষেত্রে আমেরিকান ল্যাঙ্গুয়েজে ওরা কি করে, ওরা বেসিক্যালি স্ট্রেসটা শেষে দেয়। ও ওয়াশিংটন ডিসি, কারণ দুটো সিলেবাল ভাগ করা থাকে, বাট এবং পরের অংশটুকুতে ওরা স্ট্রেস প্রেস করে কথা বলার সময়। দ্যাটস ইট, ভেরি সিম্পল। স্যার, আমি তো আমেরিকান অ্যাকসেন্ট নিয়ে কথা বলছি বা এগুলো নিয়ে, আপনি যদি ওদেরকে একটা বেসিক পার্থক্য বলেন বা একটু বুঝিয়ে দিতেন যে হোয়াট ইজ দ্য basic difference between British and American languages, sir. Okay, fine. Hi learners, how are you? Today's topic is the difference between American and British English. Before discussing these terms, at first I'd like to tell you that why English is widely used all over the world. The reason is that it was possible because of the British colonial rule, and American English was established by British. But in course of time, their language, accent, pronunciation and different types of terms and condition has been changed from the British. Now I am going to discuss about these topics on whiteboard, and learners, you would like to follow me and listen to very carefully. Okay? Topics: difference between American and British English. Within a short time, it is not possible for me to explain deeply
about these topics, but I would like to tell you now in a short form. So, I am going to discuss about the basic forms of difference between British and American English. And we see that the difference is in vocabulary. Next on spelling, punctuation, pronunciation and grammar. These basic forms indicates the difference between British and American English. Now, I would like to discuss at first the vocabulary. What is the difference between British and American vocabulary? Do you understand? Now, I am going to discuss about vocabulary. British English, this is the short form. Flat. Do you know what is flat? Sometimes we say apartment, but it is American English. Apartment. The British say flat, but the Americans say apartment. This is the same thing. Another difference, sweets. Americans say candy. The same thing. Lift. The Americans say elevator. Same thing. Now, dear learners, can you say another example like this? Who can say? The British uses Q, but the Q. American. Q. What Yes, is the sir. spelling? Q, U, E. U, E. Q. But And the American use line. line. Okay, fine. Sit But down. those are in similar meaning. Thank you. Sit down. Stand up. In British English, we can see they use post as male. On the other hand, in American English, they use male instead of post, but these indicate the same meaning. Okay, fine. Male. M-I-L, male. Yes, sir. This is right here. Yes, sir. Okay. Now, I would like to discuss about the spelling. Spelling. Dialogue. This is British. This is American. Can you give any example here? The Americans said organized, the British also said organized, but in the spelling they have some different. The American use O-R-G-A-N-I-Z, but the British use O-R-G-A-N-I-S-E. Yes. Thank you. Thank you. Sit down. Who can give the another example here? On the other hand, Americans say center, C-E-N-T-E-R, center. But there is a difference that British use C-E-N-T-R-E, but American use C-E-N-T-E-R-E. There is a difference. Fine. Thanks. Can you give any example? Stand up, please. The American and the British both use the word program, but they have some spelling different. We can see that the American use only one M in the word program. On the other hand, the British use double M in the word program, so they have some spelling different. Oh, fine. Thanks a lot. And sit down, please. Now, I am going to discuss briefly about the punctuation. Suppose I have bought a pencil and a book. What is this? This is British English. Because the British does not use any kind of comma before and. But now I am going to write the American language. I have bought a pencil and a book. But here you will have to use comma before and a pencil. This is the difference here. Do you understand? I have bought a pen, a pencil and a book. There is no comma here because this is a British form. I have bought a pencil, comma and a book. This is the American form. Now I am going to show about grammar. What is the difference between American and British English in grammar? Talk to someone. Talk with someone. This is British and this is American. The difference is that the British use here to, but the American use here with. The two phrases indicates the same meaning. Talk to someone. That means I would like to talk to you and somebody else. I would like to express my intention with someone. But British use here to, but the American use here with. Now another example, different to. There is also some difference here. Here to, the British form, and here than, the American form. For example, apples are different to oranges. This is the British form. This is the difference. Do you understand?
Thanks a lot. থ্যাংক ইউ স্যার। সো স্যার আমাদেরকে অনেক ডিটেল বুঝাইছেন এবং খুব সুন্দর করে ব্রিফ করছে যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন আমেরিকান ল্যাঙ্গুয়েজ, আমেরিকান ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ব্রিটিশ ইংলিশ। এখন আমরা কি জানি, আমরা তো শেয়ার করছি, এখন তোমরা কি জানো আমরা একটু জানি। সো এটার জন্য আমরা স্যার, আপনি যদি একটু হেল্প করতেন টু চুজ পেয়ার্স, তাদের আমরা একটু কনভারসেশন শুনে আসি, তারা কিভাবে ইংলিশে কথা Choose বলবে। pairs to make a conversation. হ্যাঁ, এনি between them. কনভারসেশন, ইট ক্যান বি এনি কনভারসেশন। এটা তোমার ডেইলি লাইফ হইতে পারে, এটা তোমার হবিজ হইতে পারে, এটা কোনো জার্নি হইতে পারে, এটা তুমি কিছু নিয়ে চিন্তিত ওই বিষয়ে কথা বলতে পারো সহপাঠীর সাথে, তুমি এনিথিং টপিক ইউ ক্যান চুজ। ওকে স্যার, একটু যদি হেল্প করতেন। Joy and Ria, stand up please and start your conversation. Hello Ria, how are you doing? I'm great. What about you? Not bad, but I'm having a problem with my daily routine. Can you share with me? Why not? Firstly, I get up at 6 a.m. Then I have my breakfast and go to school at 9 a.m. After that, I do my homework and before I sleep, I read book. I'm so grateful for your valuable suggestion. Always glad to help. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you. Sit down please. স্যার সেকেন্ড পেয়ারে যাবো আমরা। The second pair will be Afifa and Romana. Stand up please. Hello Mitu, how are you? Fine, thanks. And you? I'm also fine. Mitu, can you please tell me that how do you spend your leisure time? You know that my pastime is stamp collecting. I collect stamps from different sources. It gives me much pleasure because I have collected some rare stamps of ancient time of different nations. It gives me much pleasure and it makes me feel proud. And you? I think you deserve special appreciation. But you know that my favorite subject is English. So in my leisure time, I just like to read various kind of novels, poems, and storybooks. So that's it. Oh, very good. Thanks for your kind discussion. Welcome. Oh fine. Sit down. স্যার এখন আমরা তাহলে থার্ড পেয়ারে চলে Third যাচ্ছি। pair. Joyita and Barsha. Stand up please. Now start. Hello Varsha, how are you? I'm fine. And you? I'm fine too, but what are you thinking about? Nothing serious, but I'm quite nervous for my upcoming examination. Oh, that's okay. I think you will be able to cover up with your syllabus in time. Thank you. Oh, thank you too. ওকে, থ্যাংক ইউ সো Oh মাচ। fine. Thank you. Now Shithi and Mim, stand up please and start your conversations. Hi Mo, how are you? I'm fine. And you? I'm also fine. Do you like flowers? Yeah. Well, why? Why? Because it's color and smells. I also like flowers because same these reasons. Thank you for your sweet conversation. Thank you. Oh fine. Thanks. Sit down. থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে, তোমরা অনেক ধৈর্য ধরে আমাদেরকে সহ্য করছো। আমার আর স্যারের এত একটা বিশাল টপিক নিয়ে আমরা অনেক ক্ষুদ্র সময়ে আমরা আলোচনা করছি, জানি না কতটুকু আমরা দিতে পারছি বা আমরা শিখতে পারছি, বাট আমরা একটা খুব ভালো সময় কাটাইছি উইথ আমেরিকান ইংলিশ। আমরা সবাই এই বইটা পড়বো নিজেদের একান্ত সময়ে। এই বই থেকে অনেক কিছু শেখার আছে A to Z, এবং সাথে যখন আমরা এখন প্রত্যেক লাইফে মোবাইল ইউজ করি, সো আমরা যখনই নিজেদের ডেভেলপ করতে চাইবো আমরা গুগল করতে পারবো। গুগলে আমরা কোনটা যে কোনো কিছু আমরা জানতে চাইলে আমরা উত্তর পাই। সো যখনই মনে হবে যে আমেরিকান ল্যাঙ্গুয়েজ কোনটা বা ব্রিটিশ ল্যাঙ্গুয়েজের পার্থক্য কোনটা, তখন সিম্পলি গুগল করে নিব, আর ওদের ওয়েবসাইট তো আছে, এখানে দেওয়া আছে বইয়ের পেছনে। সো ভালো থাকবেন স্যার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে এই পুরো অনুষ্ঠানটিতে সুন্দরভাবে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। Thanks a lot. থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ গাইস। আবার আসবো নতুন এক ক্লাসে, কোনো এক স্কুলে অনেক শিক্ষার্থী থাকবে। সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন।